ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అనేవి ప్రాబిలిటీ చాప్టర్ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? వన్ కార్డ్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎ వెల్ షఫిల్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్. ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2016లో ఇచ్చారు. ఫ్రమ్ ద డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్, if a card is randomly chosen, find the probability of getting a card with a prime number on it, a face on it. ఇది తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2018లో ఇచ్చారు. One card is drawn from a well shuffled deck of cards. Find the probability of getting an ace, a red king. ఇది ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2017లో ఇచ్చారు. Let us solve these three problems now to understand the concept better. In our channel, we have videos on math concepts, example problems, exercise problems, and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. One card is selected from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a red card with prime number. ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ 52 కార్డ్స్ ఉంటాయని దీని మీనింగ్, రైట్? ఆ 52 కార్డ్స్ ఏంటంటే ఇవి. ఏ అని ఉంది కదా, దీన్ని ఏస్ అని చదువుతాం. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. జాక్, జే అని ఉంటే జాక్, క్యూ అని ఉంటే క్వీన్, కే అని ఉంటే కింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సింబల్ చూసామనుకోండి, క్లబ్స్ అంటాం. ఈ పర్టికులర్ సింబల్ని స్పేడ్స్ అంటాం. ఇది హార్ట్స్, ఇది డైమండ్స్, రైట్? మీరు చూస్తే ప్రతి రోలోని 13 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి 4 రోస్ ఉన్నాయి, రైట్? 4 times 13 ఈజ్ 52. టోటల్ 52 కార్డ్స్. అందులో చూస్తే కనుక 2 రోస్ బ్లాక్ కలర్లో ఉన్నాయి, 2 రోస్ రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి. అంటే 26 కార్డ్స్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాయి, 26 కార్డ్స్ రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆన్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Probability of an event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పికింగ్ ఎ కార్డ్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ కార్డ్ ర్యాండమ్లీ ఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ కార్డ్ ఫ్రమ్ వెల్ షఫుల్డ్ డెక్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ అనేది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇక్కడ మనకి అర్థం కావడం కోసం అని చెప్పి నేను 52 కార్డ్స్ని ఒక ఆర్డర్లో చూపించాను, కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ హౌ ద కార్డ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ. వెల్ షఫిల్డ్ డెక్ అని ఎప్పుడైతే అన్నారో, ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ బాగా ర్యాండమ్గా మిక్స్ చేసేసిన కార్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, వెల్ షఫిల్డ్ డెక్ ఆ 52 కార్డ్స్ అంటే. ఓకే, ఈ 52 కార్డ్స్ని బాగా ర్యాండమ్గా షఫిల్ చేసి ఉంటాం. అలా షఫిల్ చేసి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఎవ్రీ కార్డ్ హ్యాస్ గాట్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ. ఒక ఆర్డర్లో లేకుండా ఉండటం వల్ల మనకి ఏ కార్డ్ అయినా రావచ్చు. అంటే ప్రతి కార్డుకి రావడానికి ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది. నౌ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? సో ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేటప్పటికి సపోజ్ ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసిన ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, ఈ కార్డ్ని పిక్ చేస్తే ఒక అవుట్కమ్, అలాగా టోటల్ 52 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి, 5 బ్లాక్ కలర్ కార్డ్ విత్ క్లబ్స్ యాజ్ ద సింబల్, రైట్? అలా కాకుండా ఈ కార్డ్ని పిక్ చేసాం అనుకోండి, జాక్, బ్లాక్ కలర్ జాక్ విత్ క్లబ్ సింబల్, రైట్? అలాగా డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. టోటల్ ఎన్ని అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్ అంటే 52 టోటల్ అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెంట్ ఈ ఏంటో చూడండి. సెలెక్టింగ్ ఎ రెడ్ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఓకే, రెడ్ కార్డ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి, దాని మీద ప్రైమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అంటే ఈ పర్టికులర్ రో నుంచి ఉన్న కార్డ్స్లో కొన్ని కార్డ్స్ సెలెక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రం ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది, రైట్? అవేంటో చూద్దాం.
ప్రైమ్ నెంబర్ రెడ్ కార్డ్ అన్నారు, సో వి చోజ్ దీస్ 2 rows. ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్న కార్డ్స్ ఏంటో చూడండి. 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? అంతేనా? 4 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ డైమండ్స్లో కూడా 2, 3, 5 అండ్ 7, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? మనకు టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవ్వాలంటే సెలెక్ట్ అవ్వాల్సిన కార్డ్స్ ఏమున్నాయి? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, రైట్? సో టోటల్ 8 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కార్డ్స్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ 8. ఈ 8 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ సెలెక్ట్ అయినా ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ వస్తుంది. అలాగా 8 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఈవెంట్ ఈ అనేది 8. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 52 ఆల్రెడీ చెప్పాము, ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 52 అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో నౌ ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 8/52, దాన్ని 2/13 అని రాయొచ్చు. సో లెట్ మీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. Probability of selecting a red card with prime number is 2/13. This is the answer we are looking for, right? Let's look at this problem. From the deck of 52 cards, if a card is randomly chosen, find the probability of getting a card with a prime number on it and a face on it. 52 cards ఇలా ఉంటాయని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడే. ఆ 52 కార్డ్స్లో మనకి ర్యాండమ్గా ఒక కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేస్తే కనుక ప్రైమ్ నెంబర్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఫేస్ ఉన్న కార్డ్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది క్వశ్చన్. సో ప్రాబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏమని చెప్తుంది? నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఫేవరబుల్ టు ఈవెంట్ ఈ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అని చెప్తుంది, రైట్? సో ఈవెంట్ ఈ అనేది డిఫైన్ చేద్దాం. గెటింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆన్ ఇట్ అనేది ఈవెంట్ ఈ, రైట్? సో ప్రైమ్ నెంబర్ ఉన్న కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూద్దాం. 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, right? These are the cards with prime numbers on them. అంటే ఎన్ని కార్డ్స్ ఉన్నాయి? 4 into 4. Number of cards with prime number on them is 16 cards. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ అవ్వడానికి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 16. ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వి సెడ్ 52, ఎందుకంటే టోటల్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. నౌ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 16/52, that can be written as 4/13, right? So what is the probability of getting a card with a prime number on it is 4/13. Now let's find what is the probability of getting a card with face on it. So as per this formula, we have to first define what is the event E, right? Event E అనేది selecting a card with face on it. మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ కార్డ్స్లో ఫేస్ కార్డ్స్, జాక్ ఈజ్ ఎ ఫేస్ కార్డ్, క్వీన్, కింగ్, రైట్? ఇలా 3 కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ డైరెక్షన్లో. ఈ డైరెక్షన్లో వీ హ్యావ్ 4 rows, రైట్? 3 columns, 4 rows, total 12. So number of cards with face on them is 12. ఈ 12 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ని పిక్ చేసినా కానీ మనకి అవుట్కమ్ వచ్చేది ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అవుతుంది ఫర్ ద ఈవెంట్ టు హ్యాపెన్, రైట్? సో ఈ జాక్ని పిక్ చేసామనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఈ క్వీన్ని పిక్ చేసామనుకోండి, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఈ కింగ్ని పిక్ చేసామనుకోండి, ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఇలా చూస్తే 12 ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఈస్ 12. అండ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వీ నో 52, బికాస్ దేర్ ఆర్ టోటల్ 52 కార్డ్స్. ఏ కార్డ్ని పిక్ చేసిన ఒక అవుట్కమ్ పాసిబుల్ కాబట్టి టోటల్ 52 అవుట్కమ్స్ ఆర్ పాసిబుల్, రైట్? సో ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 12/52, దట్ ఈస్ 3/13. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఎ కార్డ్ విత్ ఫేస్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ 3/13. అండర్స్టూడ్? Let's look at this. One card is selected from a well-shuffled deck of cards. Find the probability of getting an ace and a red card. ఇక్కడ చూస్తే మనకి డెక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అన్నారు, డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అయితే దేర్ ఆర్
టోటల్ 52 కార్డ్స్. అండ్ వాటిని ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే ఇలా ఉంటాయి. కానీ మనకి ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంకి చేసేటప్పుడు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు వెల్ షఫుల్ దీస్ కార్డ్స్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ that we are going to get an ace card when you pick one card from it and you will be getting a red color card? What is the probability? Probability definition ఏమని చెప్తుంది? Probability of event E is defined as number of outcomes favorable to event E divided by number of all possible outcomes of the experiment. First event E అనేది getting an ace. ఓకే, ఏస్ అనేది రావడాన్ని ఏస్ అనే ఉన్న కార్డు సెలెక్ట్ చేయడం అనేది ఈవెంట్, రైట్? ఇక్కడ చూస్తే కనుక 1 2 3 4 టోటల్ 4 కార్డ్స్ హ్యావ్ గాట్ ఏస్ ఆన్ దెమ్, రైట్? అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఏస్ కార్డ్స్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 4 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ సెలెక్ట్ అయినా కానీ మనకి ఒక ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అవుతుంది ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ద ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ 4. అర్థమైందా? ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ 52 బికాస్ 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఆ 52 కార్డ్స్లో ఏ కార్డ్ సెలెక్ట్ అయినా ఒక అవుట్కమ్ అవుతుంది కాబట్టి టోటల్ 52 అవుట్కమ్స్ పాసిబుల్, రైట్? సో ప్రాబిలిటీ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/52, దట్ ఈస్ 1/13. Understood? Probability of getting an ace card is 1/13. Now let's look at what is the probability of getting a red card. ఇక్కడ ఈవెంట్ E అనేది getting a red colored card is event E, right? ఇప్పుడు ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి తెలియాలి అంటే మనము రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయాలి, రైట్? ఈ రోలో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి, ఈ రోలో 13 కార్డ్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ there are 26 రెడ్ కలర్ కార్డ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ కార్డ్స్ ఎన్ని? 26. సో ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ టు హ్యాపెన్ is 26. All possible outcomes is 52. That's why the probability is going to be 26/52, that is equal to half. So probability of getting a red color card is half. అంటే మన దగ్గర 52 కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ర్యాండమ్గా షఫిల్ చేసేసి వెల్ షఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ పిక్ ఎ కార్డ్ 50% of the times you are going to get red color cards and 50% of the times you are going to get black color cards, right? So probability of getting a red color card is 0.5 or half, whatever you call it, right? So this is what we are asked to find. Understood?